We're not getting rid of Iranian missiles. We're not getting rid of their nuclear enrichment capability. In fact, their great fear is that they're going to get nuclear weapons, right? And in terms of supporting Hezbollah, the Houthis and Hamas, there's been no change on that dimension. The Iranians and Hezbollah are actually working together. Professor John Mearsheimer oo soo bandhigay dood la yaab leh wixii Israa'iil iyo Mareykanku ay qaranayeen dibadda soo dhigay waxna aan la harinin. Waxa uu ka warramayaa guuldarooyinka isbarkan oo ay marti gelinayaan Iran maanta meesha ay joogto iyo Donald Trump inuu isdhiibay totally and completely Iran oo isku dhiibay afkiisa ka maqli doontaan oo surrender sameeyay. Surrender waxa weeye marka gacmaha cirka u taagtid oo aad isdhiibtid Iran ayuu isku dhiibay ayuu yiri sanka ayuu uga duran yahay. barnaamijkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo saaka wada xaajoodkii ay ka furmeen magaalada Islamabad ee dalka magaalada madaxda dalka Pakistan. taariikhdu daawadeena waa 11 bisha Afraad sanadka 2026 waxaad daawanaysaa barnaamijkeenii labaad ee maanta meel kastoo aad dunida ka joogtaan. khiyaaray ku soo dhawaada warbixintan ama khudbadan uu soo jeedshay khabiirkan loogaga dambeeyo falanqaynta geopoliticska ama juqraafiga siyaasadda isla mar ahaantaasna bara sare ah oo wax ka dhiga jaamacadda Chicago. walaashan khiyaaray haddaba Professor John Mearsheimer ayaa kabaha la dulmaray Donald Trump iyo weliba saaxiibadiis waxa uuna sheegayaa xaaladda dhabta ee jirta waxa ay tahay wararka noocan oo kala ama warbixinada ama xogtan xasaasiga way adag tahay warbaahinta dhinaca midigta warbaahinta bidixda u janjeerta inay soo dayso inteeda badan bal kuwa midigtana warkoodaba iska daa. marka xogtiisan aynu idiin soo aruurinay waxaynu aaminsanahay daawadaha Soomaaliyeed inay wax fara badan ay ku kordhin doonto aragtidiisa iyo sida uu falanqeynayo. waxa uu sheegay Donald Trump inuu isdhiibay isla mar ahaantaasna 15 qodob ee Donald Trump uu soo bandhigay iyo 10 Iran inay yihiin habeen iyo maalin oo aysan shuqul isku lahayn. Trumpna uu sagxadda joogo uuna u baahan yahay mar uu wax ka neefiyo oo naqaska ka sii daaya oo dagaalkan ka joojiya oo markaas uu ku wareersan yahay meel uu ogaga baxo asaga oo uu sheegay inuu yahay ninka dalbanaya doonaya in dagaalka la soo afjaro. Iranna maanta meeshii ugu sarreysay ayay maraysaa oo cirka ayay joogtaa ayuu leeyahay. qodobada Iran ay soo bandhigatay iyo kuwa Donald Trump ay soo bandhigteen ayuu isbarbar dhigayaa. waxauna leeyahay Iran wax walba ayaa u suurtagalay laakiin Israa'iil iyo Mareykanku waa ku khasaareen. Israa'iil qaybta dambe ayuu uga hadlayaa Iran inay nuclear samaysan doonto iyo intaysan samaysanin in ayada laftigeeda nuclear digada loogaga dhigi doono. xaaladdu ma sahlana. waa kan he backs off. And what does he do? He basically says, I concede defeat. It's very important to understand that. He basically says, I concede defeat. Now, Donald Trump ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay aqbalayna shuruudaha dowladda dalka Iran ayuu yiri taas oo cadaynaysa Donald Trump inuu aqbalay inuu isdhiibay oo Iran uu isku dhiibay. dhageyso wuxuu yiraahdo marka lagu soo celinaya. why am I saying this? First of all, there are two plans on the table. One is the 15-point plan. Those are our demands. That's plan number one, the 15-point plan. And then there's the Iranian plan. That's the 10-point plan. And if you read them, it's like the difference between night and day. If you read the 15-point plan, it has all this, the typical U.S. and Israeli demands of Iran. And if you read the 10-point plan, the Iranian plan, it has all of their maximalist demands in it. What President Trump says in halka wuxuu qiixayaa sida loo kala fog yahay 10 qodob ee Iran iyo kan ay Mareykanka 15 Israa'iil iyo Mareykanka waxa uu leeyahay habeen iyo maalin weey. halka waxa ka garanaysaa sababta Donald Trump wadnaha uu farta ugu hayo iskuna dhiibay oo ka baqanaya arrintan iyo wada xaajoodka saaka bilowday inay fashilmaan. waa kan mar kale his Truth Social post, where he basically says, I surrender, is he says that I accept the 10-point plan. He says that. 10 qodob ayaan aqbalay ayuu yiri bartiisa Twitterka ayuuna soo dhigay
defeat ayuuna aqbalay inuu guul daraystay laga adkaaday isdhiibay ayuu aqbalay waa kan ereyga surrender ayuu isticmaalaya mar kale. He says it's a solid basis or a sound basis or a good basis for moving forward. ilaa waa nin dhimbiro ku dhagan tahay oo raba inuu mar iska fujiyo dabka ka baxaya wax allaaliya waxay Iiraan ay soo bandhigtay waxa uu yiri waa aqbalay waana wax aynu ku shaqayn karno oo solid basis oo foundationkooda ama aasaaskooda uu adag yahay oo markaas aynu wada xaajoodka ku dhisi karno dusheeda. Donald Trump ayaa yiri Iiraan ayuu dacayda ugu taagan yahay ayada ayaa wax hogaaminaysa hadalka professorka sida ayuu dhacay afkeena hooyo marka loo bedelo waa kan. Wow, that's really shocking, right? So let's just look a little more carefully at what's going on here. waa wax shocking oo lala yaaba ayuu yiri bal aynu dib intaan oga durugno aanu si wacan u eegno halkan waxa ka socda quwadii dunida ugu weynayd in ay Iiraan ku daba tukanayso maxaa keenay. We went into the war, we meaning the United States and the Israelis, I like to call them the tag team. Yeah. The tag team went into the war with four main goals. Number one was no more nuclear enrichment for Iran. Number two, they have to get rid of all their missiles. Their long-range missiles for sure, anything that threatens Israel. Number three, they have to stop supporting the Houthis, Hamas, and Hezbollah. And number four, regime change. It's very clear that regime change is the goal. Trump denies that. Others deny it from time to time, others in the administration. But all you have to do is look at the New York Times piece. And it's manifestly clear that we were bent. waayahay afar qodob ayaa miiska u saarnay dowladda dalka Mareykanka qodobka koowaad waxay ahayd ayuu yiri inaysan naaxinin uraniumkooda nuclearkooda aysan naaxinin kow labo gantaalada ridada dheer ee Israa'iil gaaraya cabsi gelinaya jiif iyo joog u diiday inay ka takhalusaan oo markaas 500 oo kilomitir iyo wax la mid ah ay gaari karaan Iiraan arrinta waa diiday barnaamijyo hore ayaa nooga hadalnay. saddex inay joojiyaan taageerada ay u hayaan saddexda xaada ka bilowda Xisbullah, Xuuti iyo Xamaas inay joojiyaan. Horey wuxuu noogu soo sheegay inay wada shaqaynayaan oo Israa'iil ay weerar ku yihiin iyo in dowladda dalka Iiraan la bedelo gebi ahaanba. afarta qodob ayay dowladda dalka Mareykanku la socotay. dhageysta maxaa uga suurtagalay. On regime change. That's what David Barnea and Benjamin Netanyahu were talking about, and President Trump. There's no question about that. And you want to remember, President Trump talked about unconditional surrender. This is regime change. So regime change was one of the four principal goals. We have failed at every one of those goals. mid kasta oo ka mid ah afartii waxay muhiimadda noolaha kulligood waa ku guul daraysan. mid maahan laba maahan saddex maahan afartoodii waa ku guul daraysanay. sababtu waa maxay professor? We're not getting rid of Iranian missiles. We're not getting rid of their nuclear enrichment capability. In fact, their great fear is that they're going to get nuclear weapons, right? And in terms of supporting Hezbollah, the Houthis and Hamas, there's been no change on that dimension. The Iranians and Hezbollah are actually working together dealing with the situation in southern Lebanon and northern Israel. And with regard to the Houthis, one of our great fears is that the Houthis, in cahoots with the Iranians, will shut down the strait at the end of the Red Sea, and then there'll be no traffic. waayahay waxa uu yiri iska badaayay inaan afartii waxyaaladoonu dhiganay in aynu mira ka dhalinay waa ku guul daraysanay haatana cabsida weyn waxay tahay Iiraan inay nuclear yeelato. Xisbullah iyo Xuuti iyo Iiraanna waxay duqeynayaan Israa'iil. cabsida kale weyn oo soo korotana waxay tahay Xuuti oo markaas baabul mandab albaabada isugu dhufta. barnaamij gaar ah ayaan daawadeel idinkaga diyaarinay Sacuudiga iyo qorshaha uu rabo inuu Hormuus ugaga maarmo laakiin waa budo gaar u tuman iyo maalin kale laakiin xataa professorku wuxuu guda gelayaa Israa'iil ayuu u guda gelayaa. xasuusno afartii qodob waa lagu guul daraystay. Iiraan wali waa dowladeedii waa jirtaa wali waa dagaalamaysaa. waa kan Out of the Red Sea as well as out of the Persian Gulf. This would be really disastrous, right? And we haven't gotten regime change. None of the four goals have been achieved.
And furthermore, the Houthis are now in charge of the Strait of Hormuz. xuutiis afka kaga dhacay wuxuu la jeedaa iiraan ayaa hadda hormuus gacanta ku haysa laakiin xuutigu yiri afka kaga dhacay. On February 27th, they were not in charge of the Strait of Hormuz. They were not threatening to throttle the world economy. They now control the Strait of Hormuz. And they would be out of their minds to give up that control. So I think for as far as the eye can see, Iran is going to be in control of the strait. This sida ii muuqata ayuu yiri mustaqbalka dhow iyo kan fogba iiraan marnaba kama tanaasuleyso hormuus inay gacanta ku hayso. haddii aynu dib u eegno twitterkii oo Abbas Araachi uu soo saaray iyo qodobadii 10 ah intaba waxaad arkaysaa in ay caveat ay u sameeyeen ay yiraahdeen hormuus waa furaynaa oo labada week waa ogolaanayna inaan furno laakiin militariga dowladda dalka Iiraan ayaa looga dambeynaya loo daba fariisanaya oo xataa marka ay fureen Iiraan ayaa maamulka haynaysa markay hormuus inay sii daayaan iskaylo ku soco. is disastrous for the United States. It's just disastrous. Furthermore, if you look at those Houthi demands, they want the sanctions lifted, right? They markale xuuti wuxuu la jeedaa Iiraan odaygu waa da u dulqaado laakiin arrintu waa saxsan tahay soo meeshu ku wada hadalka Iiraan buu la jeedaa oo lama jeedo xuutiyiinta cunaqabateyn kama hadlayaan waa dowladda Iiraan primary iyo secondary cunaqabateynta labadaba in laga qaado. Want U.S. bases out of the region? Now, who knows what the final agreement is going to look like? But if they get any of those demands, this is a shocking defeat for the United States. haddii Iiraan ay ku guulaysato waxa ay ku doodayaan ay miiska soo saareen waxa ay mid kamid qaar kamid haday u suurto gashay ayuu yiri waxa ay arrintaanu tahay waa shocking defeat waa la yaab iyo argagax iyo guul darro Mareykanka u soo hoyatay. xataa waxay doonayaan ciidamada Mareykanka oo badda bariga dhexe ku sugan oo dhan in gabi ahaanba laga saaro meesha. halka ayay Iiraan gaadhay oo geesay inay la soo baxday ayuu ka waramaya. Iiraan weligeed halka ma aysan gaarinin hormuus ma aysan controlinin caalamka uma daba fariisanaynin hormuus madaxdii caalamka oo dhan waa idinka arkay Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Faransiiska in markab loo sii daayay kadib markuu yiri anigu Mareykanka kalaba qayb qaadanaya Israa'iil duqeynta hal markab baa loo sii daayay. Shiinaha iyo India iyo Pakistan saliidii Iiraan bay dhuuqayaan berber bay u jiifaan. Putin halka ayuu ka daawanaya oo lacagta ayaa u soo shumaysa oo waxa laga qaaday cunaqabateyntii labadooda muufadooda ayaa maraqa ugu jirta. ninka dabka saaran siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo sumcad ahaanba waa Donald Trump iyo Netanyahu oo mar dhow ka hadli doono barnaamijkii kan ka horreeyana si details ay nooga hadalnay haddii aad daawan halkaan ku soo saaraya ku siida. I just want to understand that. Because as I said to you, the only exit option was to accept defeat. Exactly what the defeat looks like, not easy to say at this point, but it is a clear defeat. waxa uu yiri fursadda kaliya Donald Trump oo haysta inuu aqbalo sanka uga durnaado in laga adkaaday albaabka loo furo ma jirto. waa ogahay inay adag tahay in afka laga yiraahdo ayuu yiri oo aan la liqi karaynin laakiin laba kala u furan ma jirto. haddii aad xasuusatin habeenkii Khamiista ahayd ee Pakistan qoraalka ay soo saartay ee Pakistan ay tiri xabad joojin 2 wiiga ayaa lagu dhawaaqay 7 daqiiqo gudahooda ayuu Donald Trump markiiba ka soo jawaabay yiri waa aqbalnay qodobadaas waana ka shaqayn karnaa. tanada professorku sheegay haatan waa digar roganaya Israa'iil ayuu diiradda saaraya. xubinta ugu dambaysa hadalkiisa argagax ayuu leeyahay dhageyso. أقصد وين صاحب دار بريد سومالي تي في هوري وحرين فضل الركوت قبل كان الفرطة سيدي كانوا وحبيدي سيجنا نقول التريدي وقفار كارس كارك واكن سيدا محاويسته. Now I want to switch gears and talk about the Israelis. Go ahead. I think for the Israelis, this whole situation, it borders on cataclysmic. First of all, they believe, the Israeli people believe, and certainly Prime Minister Netanyahu believes, that Iran is an existential threat that is committed to wiping them from the face of the earth.
I don't believe that, but that doesn't matter because what I believe is largely irrelevant. It's what they believe. They believe that. As you all know, for Prime Minister Netanyahu, Iran is his Moby Dick, right? And he has lost this war. Iran is stronger than ever. Furthermore, Iran is still in a position where it can support Hamas. waxa uu yidhi israa'iiliyiintu waxay aaminsan yihiin iyo ra-iisul wasaarahooduba iiraan inay ku tahay halis aad iyo aad u weyn laakiin netanyahu dagaalka waa ku guul daraystay ayuu yidhi dagaalka waa ku guul daraystay iiraanna maanta maalinay ka awood badan tahay ma jirto far more stronger now welina waxay awood u leeyihiin xisbullah xamaas iyo xuutiyiinta inay taageerto iiraan qodobadii hore ayuu dib kuugu xirayaa suu kuu xasuusiyo shuruudihii waxay ahaayeen maraykanku uu watay israa'iil ay wadatay iyo meesha xaaladda ay marayso adiguna dagaalkii baad ku guul daraysatay iiraan cirka ayay isku shareedhay haddana saaxiibadeeda waa taageeraysaa Hezbollah and the Houthis. Right. Furthermore, this has done enormous damage to U.S.-Israeli relations. I mean, that New York Times story the other day is guaranteed to make it clear to huge numbers of Americans that the Israelis led us by the nose into this war. And there were all sorts of people in the national security establishment who were flashing orange lights, if not a red light. waxa uu yidhi dhanka kale khasaaro ba'an ayaa ka soo gaaray israa'iil xiriirkoodii maraykanka ay la lahaayeen arrinta dagaalkan maadaama jaridda New York Times ay fashishay xog fara badan maalmihii lasoo dhaafay madaxda ugu sarreysa militariga dalka maraykanka iyo mas-uuliyiin kale ayaa markaas qayla dhaan geeyey oo yidhi dagaalkan nalagu wado ee sanka naloogaga duray danu nooguma jirto marka maraykankii iyo israa'iil waa sii kala fogaanayaan garadaa wadayaal intaan dagaalkan uusan bilaabinin ayay israa'iil iyo maraykanku sii kala fogaanayaan gaar ahaan shicibka maraykanka gaar ahaan da'yarta wixii konton ka yarayaan oo la jeedaaye ayaa markii ugu horreysay falastiin taageeradooduna meeshii abid ugu sarraysay ay gaadhay meesha israa'iilteedu sagxadda ay ka hooseysay tanu taas ayay ku sii daraysaa xilli dad fara badan oo dhinaca midigta u janjeera Donald Trump saaxiib la ahaa ay dagaalkan kasoo horjeedaan oo Tucker Carlson uu ka mid yahay oo Candace Owen ay ka mid tahay oo Alex Jones uu ka mid yahay oo gabar kale hadda magaceeda iga maqan yahay ay ka mid tahay waaweynka maraykanka dadkii xilka saaray oo u kaambeyngareeyay Donald Trump ayaa kasoo horjeestay oo yidhi arrintaanu America First ma ahan mega ma ahan Donald Trump oo na dhaaf waa kan hadda qoraal soo dhigay aad u dheer bartiisa Twitterka waa Donald Trump khalkhal iyo isku dhexyaac ka muuqdo oo dadkii xilka saaray shakhsi ahaan u weerarayo oo Tucker Carlson uu ka mid yahay marka dhaawac aan laga soo kaban karin oran dhaawac aad iyo aad weynaya Israa'iil soo gaaray ayuu yidhi xiriirkoodii maraykanka waa kan But why did we go? Because the Israelis convinced President Trump that it was a good idea, that they had a workable strategy. This is disastrous for Israel. And furthermore, if you look at what's happening to public opinion in the United States regarding the state of Israel, and regarding our relationship with Israel, and regarding the lobby, what's happening for me as someone who wrote the Israel lobby article and book in 2006, 2007, I find it hard to believe that waxa uu yidhi markii aan 2006kii iyo 7kii aan qoraya artikalada iyo buugga weyn ee Israa'iil lobby ku saabsan oo caalamka indhaha u furay marnaba kuma riyoon ayuu yidhi noloshayda cimrigan aan jiro inaan arki doono dadkii maraykanka ahaa oo ka diga rogtay Israa'iil oo ka soo horjeestay inaan arki doono marnaba maanan arkaynin marka waxaa socda isbeddel weyn ayaa socda waa kan this has all happened. I never thought that as long as I remained on the planet, I would see a situation that looked like the one we're in today in terms of U.S.-Israeli relations and the lobby situation here in the United States. So I think Israel is in truly deep trouble. Truly deep trouble. What jeer ayuu ku celinayaa xaalad aad iyo aad u liidatay Israa'iil ku sugantahay ayuu leeyahay happened on February 28th from our point of view,
And from the world's point of view, because of the economic consequences of all this, but also from Israel's point of view, this was a colossal blunder. You just cannot underestimate what a colossal blunder it was for the United States and Israel to go to war on February 28th. It has backfired in a profound way. waad maqlaysaan backfire ayay ku samaysay ayuu yiri Israa'iil iyo Mareykanku dagaalkii 28 bishii February ay ku qaadeen markii labaad dowladda dalka Iran ee 43 cisho maanta maraya waxa uu yiri waxa uu ahaa dagaal khasaare ba'an sababay ayuu ahaa oo lagu fadeexadoobay lagu guul daraystay lagu jabay waxa doontid ku sheeg isla videogan waxa uu sheegayaa diyaaradaha Israa'iil Mareykanka laga soo riday baalaleeyda dhulka laga soo dhigay inay ka badan yihiin kuwii dalka markii la yiraahdo Vietnam Mareykanku ula dagaalamay 10 sano hal maalin oo kaliya diyaaradaha laga soo riday ayaa ka badan ayuu 10 sano la dagaalamayay North Vietnam video ay ku jirtaa laakiin waqti uma hayo take it and igu qaato waa kan Brings me to my final point. This all raises the serious possibility that somewhere down the road, the Israelis will use nuclear weapons against Iran. I am very worried about that. waxa uu yiri qodobkayga ugu dambeeyay mar ay noqotoba Israa'iil waxay isticmaali doontaa ayuu yiri nuclear bomb markaas Iran digada loogaga dhigo aad iyo aad ayaan uga warwarsanay arrintaas waxaan rabaa daawada inaad fikirtid waxa qasbi kara nuclear in la isticmaalo in this day and age oo markaad quus gaadhid sagxadda gaadhid fursad kale oo ku bannaan aysan jirinin Mareykankana waxaa muuqata dagaalka inuu kasii baxayo Israa'iilna Iran keligeed ma soo aadi karto waa la ogyahay waaba sababta Mareykanku dagaalka ugu jiro lagama hadlayo hub la siiyo oo keliya bal in laga feer dagaalamo maana keligeed ma qaadi karto waxa kuugu daliila madaxdii hore sida Obama iyo Joe Biden ayay Iran in badan Israa'iil ay weydiisatay inay dagaal Iran kala qayb qaataan sida uu sheegay xogayihii hore arrimaha dibadda Anthony Blinken uu sheegay waa laga diiday Israa'iil weerar waa qaadi weyday laakiin Donald Trump oo aan sal adag lahayn ayay ku qancisay waa kana dhageyso wuxuu yiraahdaa As I said to you before, the Israelis worry greatly about Iran. They think it's an existential threat, and their greatest fear is that Iran will acquire nuclear weapons. And I think if the Israelis even suspect that Iran is pursuing nuclear weapons, that they will use nuclear weapons to prevent Iran from acquiring a nuclear deterrent. haddii Israa'iil ay aragto dareento ay u aragto markaas inay Iran nuclear samaysanayso Israa'iil waxay isticmaalaysaa Iran nuclear samaysanayso Iran waxay isticmaali doontaa ayuu yiri Israa'iil waxay isticmaali doontaa nuclear su'aal Mareykanku ma ka qaban doonaa professorka ayaa ka jawaabaya jawaabtu waa maya ayuu leeyahay sabab buu ku keenayaa waa kan because it's now clear that Israel cannot prevent Iran from acquiring nuclear weapons using its own conventional forces. Israa'iil waxay ku qanacsan tahay ayuu yiri inaysan Iran ka hor istaagi karin inay nuclear samaysato iyadoo ciidamadooda isticmaalaya kama qaban karto awooddaas Israa'iil ma laha Mareykankana wuxuu ka yiri doesn't work. The only option they have is nuclear weapons, and I believe the Israelis would use nuclear weapons in that situation. Now, you might say to yourself, well, the United States would stop that from happening. The United States will not stop that from happening. The United States is complicit in the genocide in Gaza. President Trump's first reaction on Monday when he was in desperate straits was to threaten genocide himself against Iran. And furthermore, just given the power of the lobby in the United States, it's extremely unlikely that we will stop Israel from using. waxa uu yiri dowladda Mareykanku waxa ay daawanaysay qayb ka ahayd complicit ka ahayd waxba aysan ka qabanin xasuuqii Gaza ka dhacay ayuu yiri
Donald Trumpna maalintii isniintahay markuu xanaaqay asaga laftiisa ayaaba sheegay 93 milyan ee dadka Iiraaniyiinta inuu markaas dunida uu seejin doono oo nuclear isticmaali doono kos 93 milyan maalin habeen gudaheedna kusoo gabagabaynayaa macnaheedu waxay tahay nuclear unbaan isticmaali karaa nuclearna waa haystaan waana dowladda keliya horey u isticmaashay marka inay ka celinayaan u malayn maayo ayuu yiri lobiga Mareykanka Israa'iil awoodda uu leeyahay markaan eego is very unlikely uma eka su'aashu waxay tahay marka Iiraan ma halkaas ayay jiifi doontaa oo nuclear ma samaysanayso se Iiraan nuclear bay samaysanaysaa oo bannaanka laga marayaa doodu halkaas ayay taallaa wadaxaajoodkuna waa furmeen barnaamijka xiga wadaxaajoodku meesha ay marayaan ayaan kuugu soo gudbin doonaa waxaan adiga si shakhsi ahaan kaaga mahadcelinayaa aniga personally iyo asxaabta Somali TV oo dhan nagala wada shaqaysa waqtiga qaaliga iyo fikirkiina saliimka aad siiseen la wadaaga saaxiibadii barnaamijkan xog fara badan ayuu xambaarsan yahay waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaa kaloo kale dib u kulmi doono khiyaaray alxamdulilah nabadgelyo